and I was walking around London trying to find a store where I could buy some sheet music, to play the piano. And I was approaching people asking if they knew where I could find a store with sheet music. Good morning, guys. Finally, I have here Gosia. Gosia, how are you? Fine, thank you. How about you? I'm doing great. We are in Warsaw, and for those who don't know Gosia most probably, Gosia is my friend and my Polish trainer, right? You're from... Right. Jesteś Polką. Yes, that's true. I'm Polish. Jestem Polką. Dobra, więc jesteśmy tu w Warszawie, tak? Jesteś Polką, jak powiedziałaś? Tak, jestem Polką. Jesteśmy tu w Warszawie i to nie jest pierwszy raz, kiedy spotkamy się tu w Warszawie. Nie, absolutnie nie. Tak? Ona jest moją przyjaciółką i moją trenerką. To znaczy, że... Co to znaczy? To znaczy, że pomagam Ci w nauce języka polskiego. Dokładnie, ale przede wszystkim, czy pamiętasz, kiedy poznaliśmy się, dlaczego i tak dalej? Być może nie dlaczego, jak? Poznaliśmy się, tak. Tak, oczywiście. Poznaliśmy się na Polyglot Gathering w 2017 roku. Dokładnie. To było moje pierwsze Polyglot Gathering, stąd pamiętam. I jak to było? No było fantastycznie. W ogóle fantastyczne przeżycie. Wszystkim polecam. Mnie, tak? Również poznałam Ciebie, poznałam Steve'a Kaufmana i Richarda, więc w ogóle mnóstwo w Bratysławie w Bratysławie, tak. 2017 rok. I od tego czasu przyjaźnimy się. Dokładnie. I spotkamy się bardzo, bardzo często, za każdym razem, kiedy jestem tu w Warszawie. Dokładnie. Tak. I pracowaliśmy razem, współpracowaliśmy razem. Tak, współpracowaliśmy. Tak, dokładnie. Razem. Współ jest jeszcze razem. Tak? Dokładnie. Widzisz? Dokładnie. Kiedy popełniam błędy. Od razu reaguję. Od razu reaguje ona i od razu reaguje ja też. Dokładnie, to prawda. W każdym razie pracowaliśmy razem, tak? Albo współpracowaliśmy 5 lat temu. Tak, już 5 lat. Tak, i to znaczy, że myślę, że generalnie mówię teraz dobrze, w sensie, że jest... No zrobiłeś ogromny postęp. Nie wiem, zobaczymy. Co ty na to? Zobaczymy, tak. Nie rozmawiamy zbyt często po polsku, trzeba przyznać. Bo wydaje mi się, że od samego początku rozmawialiśmy po angielsku i to już tak jest zostało. Zmienić tak, Tak. To jest troszeczkę tak dziwnie jest, to jest prawda? dziwne teraz rozmawiać po polsku, ale w pracy, w sensie, że kiedy pracowaliśmy razem, kiedy zaproponowałem, bo ona śpiewa bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Muzyczny słuch, to jest niesamowity. Śpiewałaś też na Polyglot Gathering, tak? Polyglot Gathering. Ja byłem pod wielkim wrażeniem i sobie powiedziałem, być może możemy pracować razem, bo myślę, że ponieważ masz muzyczny słuch i zwracasz uwagę na szczegóły, tak? Na przykład myślałam, że być może szczególnie jeśli chodzi o wymowę, to byłoby super, tak, żebyś ty poprawiło mnie. Wyłapała wszystkie. I to zrobiłaś. Tak. Robisz jeszcze, tak? Jeszcze. Więc jak to było pracować razem? Dla ciebie, z twojej perspektywy? No po pierwsze to wielki zaszczyt móc współpracować z Luką, bo Luca był zawsze dla mnie wielką motywacją do nauki języków, więc bardzo się cieszyłam, że mi to zaproponowałeś. I co robiliśmy? Ty pamiętasz? Robiliśmy przede wszystkim pamiętam, bo to już było 5 lat temu, prawda? Więc dużo rozmawialiśmy i ja wtedy wyłapywałam różne rzeczy, które trzeba było poprawić. Dokładnie. Pamiętasz, jeżeli chodzi o wymowę, jeżeli chodzi o gramatykę, być może pamiętasz. Oczywiście się pamiętam. Mamy plik, tak? Tam mamy taki Google Doc. Mamy plik. Wszystko jest napisane. Dokładnie. I od razu powiem, że byłam pod ogromnym wrażeniem, bo wszystko, na co ci zwracałam uwagę, od razu poprawiałeś i 5 minut później jeszcze o tym pamiętałeś, co się nie zdarza często, wydaje mi się, kiedy ktoś się uczy języka, jednak zapomina o tych takich drobnostkach, na które się mu zwraca uwagę i potrzeba więcej czasu, żeby je wdrożyć. Natomiast Luca... Wdrożyć, implement. Tak, to jest bardzo dobry czasownik. Luca wdrażał to od razu i już się tego trzymał, więc... Dzięki. Tak, dzięki. Więc to zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie i w ogóle bardzo, bardzo dobrze wspominam te lekcje. Zawsze jestem dostępna, gdybyś potrzebował więcej.
Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo ważne, na przykład feedback jest bardzo ważny i potrzebny, szczególnie jeżeli chcesz osiągnąć dobrego poziomu. Powiedzmy, że teraz biegle, płynnie mówię po polsku, ale żeby akurat powiedzmy jakby mówić dobrze, elokwentnie i tak dalej. Żeby wygłosić przemówienie. Dokładnie. Gdybyś chciał. Potrzebuję jeszcze troszeczkę feedbacku, powiedzmy. Tak. Feedback, piękne polskie słowo. Tak, feedback. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli na przykład nie tylko chcesz mówić dobrze albo elokwentnie, tak? To jest to, co była taka ogromna lekcja dla mnie, szczególnie kiedy zaczęliśmy rozmawiać razem, bo myślałam, wiesz, okej, mówię, ale mówić dobrze i jestem bardzo ambitny, tak? Bez wątpienia. Bez wątpienia. Okay, so we had this short conversation in Polish to give you a little bit of a sample of what we normally do. We have a conversation. She's very good with like noticing the small details and helping with that. And I'm very thankful because I think that what we did back in the day, 5 years ago, paved the way for my enthusiasm to get even better. And now what we want to do, work together on my goal, dream, whatever you want to call it, is to get the C1, pass the C1 exam. The main goal. You're going to go in a dream. I don't think it's going to be impossible, but I think that having an exam as a goal is going to push you, right? You love exams. We're going to talk about that in a second. So we started our relationship in English when we first started in Bratislava, still remember. And the question I want to ask you, because you speak a bunch of languages, what motivated you to learn all these languages? What motivated you to become a polyglot? You throw this word around a lot. Yeah, so I've always been interested in languages ever since I was a little girl. And I started learning English when I was 9. Then I had private classes. Then my mom added German to it 1 year later. You would never tell because of how huge the difference between those two languages is. And then when I was 13 and 14, French and Spanish. So I had private classes for those. And then I wanted to learn more languages. So I had a lot of books. Bitten by the polyglot bug. Yeah. As Steve Kaufman says. Yeah. So I love the way foreign languages sound, all those sounds, that we don't have in Polish. And I wanted to learn more. I've always loved listening to songs in foreign languages. And so I was buying a lot of books, like teach yourself type of books that we had in Poland with like what, for example? Samouczki, Wiedza powszechna. I don't know if they still sell them. They're like very old. Still have them. I still have them. I think you can still buy them. They come with these days with CDs. Before that, with cassettes. Of course. Famous cassettes. So I had a bunch of these, but I didn't know how to use them. So I didn't have the right tools to learn those languages. Did they contain dialogues? What was it, like audio and dialogues? Dialogues, grammar explanations. Okay, so classic. The classic. So what do you mean you did not know how to? I didn't have the tools in the sense of how to structurize. Is that a word? The right strategies in place. How to structure your studies. Yeah, structure my studies. When to repeat stuff. How often to repeat stuff. How many times to listen to things. I didn't know how to go about it, really. So what happened? So what happened is that, I had this dream of learning languages, and then YouTube came. YouTube came to the fore, yes. And I found you. I found Steve and Richard. But your videos, I would say, were the most valuable because you offered a lot of advice and step by step techniques and strategies. Exactly. So I would follow you. I would watch. So you watch my videos and take notes, and avidly take notes? No. No, just in my head. In your head. I don't really take many notes, but I remember a lot of stuff. So I would implement those. And you also recommended the Kato Olom book, How I Learn Languages. How I Learn Languages, where she mentioned that it's a good idea to read a lot of books in the target language. And then there was also David Snopek, who learned the Polish. famous David Snopek, he's amazing Polish. So I combined everything, and I decided to learn Dutch. We're going to talk about Nederlands or Vlaams a bit later. Okay. So I got Assimil,
because you always recommend Assimil. course. Yes, and Luca recommends Assimil. Just let's buy it. everyone was recommending Assimil, so I needed to buy it. I had to buy it, and I did, follow your method. I was reading, like translating the dialogues, taking a lot of notes of everything. And I didn't finish the book actually, but I got bored. I got bored. Yeah, this happens to me all the time. I've never finished one. I don't know, maybe I have. Recently I finished Assimil Turkish, but apart from that, I always stop like halfway through. Three-fourths. Yeah, exactly. Yeah. And then I moved to reading children's books, like Hans Christian Andersen. And then... Classic. Hansel and Gretel. Sounds German, but The Ugly Duckling. The Ugly Duckling, yeah. And then reading like normal books for young adults, and and then you also have to practice speaking, obviously. But then once I figured out that I could learn a language on my own and pass all the exams that can take in then Dutch, you did it. And we're going to talk about those. Yes, and then I get encouraged to study on my own. And I think it's the best method to do it on your own, actually. We were talking about this yesterday, actually, when we had dinner together. We were talking about the fact that a lot of successful language learners actually learn by themselves. And some people, they go, I've heard a lot of my friends here in Poland, they work in great corporations, in the corporate world, and then they pay lessons. But this doesn't work, doesn't move the needle that much unless they do things on their own, right? Yeah. Because if you go to a class, let's say an hour a day, you were telling me that sometimes people take classes for an hour a week and for years, and nothing happens because, the teachers expect them to learn just by going to classes, and that doesn't work. You have to put in the homework. Going back to, I have another question about, before we move on to the next language, I have a question about learning methodologies. You said Assimil, and then you moved on to books. But yesterday we also talked about Memrise. Yeah, right? Memrise. So and she told me, you were making fun of me for using Memrise, which is not true. Flashcards. Well, I'm not a flashcard lover, but I also know that the principle says you have to add novelty and repetition somehow. Because novelty is new things to keep the brain going, but you also need repetition, otherwise the brain forgets. So what did you do with Memrise? Because yesterday you were very enthusiastic about, this worked like a charm when you started using it. So you started experimenting yourself with things you liked. Can you explain that a little bit more? Yes, I love flashcards, but there is only one type that I use. There is like one type. So in Poland we have this company called Edgard, and they make flashcards. The cool thing about them is that they always offer example sentences. So we always see how a given word is used, and they have great audio. They have audio as well. Audio is very important, so I would use these flashcards and also a series of books called, by Preston Publishing, that's another Polish company, w tłumaczeniach, for example, Spanish, hiszpańskie w tłumaczeniach, where they divide they talk about the language topic by topic, like grammar topics, and they have example sentences for each grammar point, let's say. So they have, for example, 30 sentences on how to use a given structure with great audio as well. Great point. Yes, that's very important. Yeah. And I would make my own courses on Memrise, memrise.com. And now you don't have to do that for Preston because they have their own app, their own website that is very similar to what Memrise does. So basically, I would make a course for myself with all those sentences with the audio, and Memrise would give me the spaced repetition system. So I would integrate it in the system. Yes. And you would do it every day. I would do it every day. When I was very motivated to learn Spanish, that would be like for 2, sometimes maybe 3 hours a day. It was a lot of fun, I have to say. I was very excited about it. For how long did you do it? In general, I 6 months, 9 months. You don't remember? No, I don't remember. It might have been longer, a year, something like that, to get like to B2 with the book. The B2 book. So you started from scratch. I started from scratch because I also believe in overlearning. So even though I did know the basics already, I thought I would do it from scratch either way. Okay. Just to have because the basics are the most important, I think. Oh, of course. But what I retain from what you're saying is that, and what you guys should retain, guys and girls, is that if you find material that you like,
Yes. You experiment with, you find the way to use it, and you have fun. Then every day you finish and you get this reward and you want to do it again the following day. Yes. Right? This is the way. Exactly. This is the reason why you were doing like every single day for 2 or 3 hours, because it was fun. And For me, it was. No, of course. But this also reminds me of what happened with Mandarin Chinese. That it was so fun. I was using LinkU, by the website, Steve Kaufman's website, yeah. and I remember that I used it massively for Mandarin Chinese, and I loved it so much. I found it so rewarding that I kept doing this for 2 or 3 hours every night. So the bottom line is get a hold of stuff you like, learn how to use it the way you like it, and then keep doing it for an extended period of time. Yes. Okay. Yes. And then when I got to the B1, B2 level, I also started reading books like Poradniki, self-help books. Poradniki is like self-help books, like non-fiction self-help. Yeah, non-fiction, definitely. Okay, that's great. Okay, so you told us how you learned Spanish, entonces vamos a hablar en español. Bueno, a ver. ¿Ese es uno de los idiomas que hablas? No, es el idioma que hablas todos los días, prácticamente. Sí. Entonces, ¿puedes contar a mí y contar a ellos y ellas por qué hablas español todos los días? ¿Por qué hablas español así de bien, de fluido? Y también cómo lo has aprendido. Empezamos. Bueno, básicamente he aprendido usando el método del que hablamos. Así que tengo estos libros de Preston Publishing y usé Memrise para integrarlos o meterlos en el sistema de Memrise. ¿Pero español de España o español de...? Eso fue del español de España. Entonces empezaste con español castizo de España. Sí. Porque ahora no tienes acento castizo. No, para nada. Tienes acento de más Centroamérica. Sí. Y ahora nos vas a contar por qué. Sí. También me inscribí a los exámenes del Instituto Cervantes. Ah, te has apuntado al DELE. Se llama DELE. Por lo menos eso es me he apuntado al DELE C2. Yo empecé desde A1. Ah, lo has hecho todos. Todos. Has aprobado todos los exámenes. Sí, uno por uno. A1, A2, B1, B2. C1 y C2. Besquito. Me ha salido besquito, que significa de verdad, de veras. Ajá, de veras. Y pues sí, hablo español en casa todos los días con mi esposo y con mi hijo. Eso ayuda un poquito, ¿no? Eso ayuda un montón. Pero antes, ahora claro, ahora lo utilizas todos los días, me imagino. Sí. Pero antes... ¿Por qué aprobaste todo? O sea, ¿me puedes explicar la filosofía detrás de los exámenes? De los exámenes, sí. ¿Por qué? ¿Te motiva? Es que yo me inscribo a los exámenes solo para ver si he llegado al nivel. No te preparas. No me preparo para nada. Yo solo... Eso está en contra de todos los consejos que yo normalmente doy. Prepárate, pero para ti es un check, es un test. Sí, es un verdadero test para ver si he llegado al nivel o no. O sea, hago mi Memrise, hago lo que hago, leo libros, hablo en casa, hablo con mi pareja, alguien. Vale, pero si no consigues aprobarlo, no es una tragedia. No, para nada. Okay. Solo es un feedback para mí. Okay. ¿Y ahora te preparas un poco? No, igual, no me preparo. Nada. Sigo haciendo lo mismo. Lo único que hay que hacer antes del examen es que un día o dos antes miro esos modelos. Los modelos de examen. Para ver los patrones, puedes decir. Sí, para ver las tareas que hay que hacer, porque a veces no es tan obvio, ¿no? Claro, de entender de qué se trata, ¿no? Sí, uno puede perder un montón de tiempo si durante el examen tiene que entender lo que de verdad le corresponde hacer. Claro. Claro. Así que eso hay que mirar en casa antes, pero no hago nada en especial, solo eso. Entonces, a mí me parece que la cosa muy curiosa es que utilizas exámenes para motivarte. Sí, me motivan porque tengo que pagar dinero, eso sí. Y además tienes que pagar dinero. Yo pago dinero, tengo la fecha, voy. No, es muy bien, es muy bien. Sí. Eso es un consejo que doy también a muchas personas de los exámenes pueden servirte como herramienta para mejorar. Por ejemplo, en mi caso, como dije al principio de este vídeo, quiero apuntarme al examen de C1 de polaco,
porque creo que ahora tengo un nivel bastante alto como para intentarlo. Sí. Y eso va a empujarme a hacer cosas que yo normalmente no haría. Y en particular, por ejemplo, trabajar con ella, Eso sí. hablar, dar un discurso, porque si hablamos así de las cosas de todos los días es una cosa, pero si yo tengo 3 minutos para contarte lo que pienso de no sé qué, Del ayuno. de un tema específico y después tú me das feedback, ¿no? El desayuno el ayuno intermitente. Si el desayuno intermitente es otra cosa. Hemos hecho hoy el desayuno intermitente. Sí. De todos modos, eso es otra manera de trabajar, porque mucha gente me pregunta, pero Luca, ¿qué significa que ya hablas fluido un idioma? ¿Cómo puedes mejorar aún? Siempre se puede mejorar muchísimo, Siempre. sobre todo cuando si tienes un nivel B2, para llegar a un C1 es un trabajo de la hostia. Ay, ¿no? sí. Todavía hay muchas palabras por descubrir, muchas estructuras, modismos, Vocabulario. no sé qué, vocabulario, un montón. Todavía mucho trabajo, muchos acentos a los cuales uno tiene que acostumbrar, especialmente en español, por ejemplo, en alemán. En polaco no tanto, todos hablamos igual. Verdad, eso de los acentos es verdad, pero ayer estábamos hablando también de leer libros. Yo tengo, bueno, el Kindle lo tengo ahí, ahora no se ve, pero en general lo que pasó ya hace algunos meses cuando empecé a leer un libro en polaco, una powieść, ¿no? Una powieść. Una powieść, lo que se define una powieść, me resultó bastante difícil leer cada página porque en cada página había muchas palabras que yo no conocía. Es verdad que son descripciones de objetos, cosas muy específicas. Sonidos, pero la verdad es que estas no son cosas que pertenecen al vocabulario y las conversaciones de todos los días. Por eso yo creo que no se usa a diario. Eso no se utiliza. Entonces lo que digo yo es que si quieres, si tienes la ambición de hablar a un nivel verdaderamente alto, ¿qué? Mira ese pajarito cortio. Hay un pajarito, chicos. Hay un pajarito. Un grubele. Y ahora está ahí para aterrizar justo aquí. Entonces nada, lo que estaba diciendo es que si quieres llegar a un nivel verdaderamente alto, tienes que leer. Sí, ok, muy bien. Entonces, muy bien. Sí, muy bien. Hemos charlado un poco en español. Ajá. Y teras. Nu kunnen we een beetje in het Nederlands kletsen. Ja. Praten, kletsen of spreken. En mijn vraag is, ik heb een vraag voor jou. Aha. Allereerst, hoe heb je Nederlands opgepikt? Vlaams? Opgepikt of geleerd. Oppikken, dat is... Hoe heb je Nederlands of Vlaams? Want ik weet aan het begin was het het Vlaams. Ja, en zo was hoe onderhoud jij de talen die je spreekt? Want dat is ook een kwestie. Dat is bijvoorbeeld, je spreekt Pools, dat is je moedertaal. Ja. Je spreekt Engels. Spaans, Duits. Frans, Spaans, Nederlands. Vlaams, Nederlands. En je hebt al Frans geleerd, maar je spreekt het niet. Ja, ik spreek het niet meer. Want het is 6 talen. Nee, je hebt al Duits en... Versta ik ze heel maar je hebt andere talen geleerd. Ik heb heel veel Georgisch, Armeens een beetje. Armeens, wauw. Ongelooflijk. Ja, Kakchikesh. Wat is Kakchikesh? Dus zoals Richard... die mij zegt, ik heb terrier. Nou, wat was het? Gerrier. Wat was het iets? Nee, ik weet het niet. Wat is gerrier? Ik heb geen flauwe aning. Geen idee. Oké, in ieder geval. Ja. Oké, hoe heb je Nederlands, Vlaams opgepikt? En dan, hoe onderhoud je die taal die je spreekt? Die je spreekt. Voor het Nederlands had ik aan het begin een Vlaams taalpartner. En dus ik heb de uitspraak van hem geleerd. Maar later werkte ik in het Nederlands. Met Nederlanders. Nederlands. En de Nederlanders konden mij niet zo goed verstaan. Ik weet niet waarom. Hoewel Vlaams is dus niet heel makkelijk om te begrijpen. Ja, duidelijk. De uitspraak is heel duidelijk. Zachter. En ik dacht van, ja, misschien kan ik dan mijn uitspraak een beetje veranderen. En op dit moment vind ik me in een heel raar plek.
waar mijn situatie, waar mijn uitspraak nog Nederlands, nog Vlaams is. Dat is grappig. Ja, grappig. Dus ja, ik ben in het midden van het accent aan het veranderen, maar het is niet gemakkelijk, denk ik. En ik heb Nederlands al lang niet meer gepraat. Helaas pindakaas. Helaas pindakaas. Helaas pindakaas. Oké, maar je spreekt het nog. Ja, een beetje. Je kan het wel begrijpen. Ja. Ik kan de taal perfect begrijpen, want je werkt met... Ja, ik werk al een tolk. als vertaalster uit het Nederlands. En ik vertaal juridische teksten. Juridische teksten? Ja, dus ik versta het heel goed. Dat klinkt gecompliceerd. Ja, het is moeilijk. Het is echt gecompliceerd, echt moeilijk. Maar je moet de taal heel goed begrijpen, niet spreken in ieder geval. Ja. Ik versta het ook heel goed, maar ik heb geen kans gehad om het te oefenen. Ja, al jaren niet meer eigenlijk. Jaren niet meer. Ja. Maar ik ben de taal niet vergeten. Nee. Je vergeet het niet zo gemakkelijk. Ja, dat is in je hoofd. Ja, in ieder geval. Dat is in je hoofd. Dat is hetzelfde voor mij. Ik spreek bijna nooit in het Nederlands, maar het is in mijn hoofd gebleven. Ik heb geen flauwe... Hoe zeg geen flauw idee. Geen flauw idee, zeg maar. Hè? Ja. Geen flauw idee waarom. Ik zag Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, het is normaal. Die die lijken op elkaar te veel. Eigenlijk. Precies. En het probleem in het algemeen is om de talen onder te houden. Te onderhouden. Te onderhouden. Ja. En wat betekent het voor jou? Bijvoorbeeld, hoeveel talen kan je eigenlijk elke dag spreken? Elke dag. Spaans natuurlijk. Spaans thuis, oké? Een beetje Engels. Een beetje Pools. Een beetje Engels? Oké. Ja. En dan voor de rest... Een beetje Pools. Maar je woont hier in Polen. Hier. Dat is ook een heel interessante idee. Een concept. Het feit dat je in Polen woont. Maar dat betekent helemaal niet dat je Pools spreekt. Want bijvoorbeeld, dat is hetzelfde voor mij. Ik woon in Italië. Maar thuis spreken we Zweeds, Grieks, Frans. En af en toe spreken we ook Italiaans. Ja? Ja, af en toe. Maar thuis spreek je Spaans. Spaans en een beetje Pools. En een beetje Pools. Oké. Ja, dus die 3 talen, ja. Maar dan, het Nederlands oefen ik zeg maar passief. Als ik vertaal. En af en toe keek ik naar een video op YouTube. En dan... het is makkelijker. Het is makkelijker om te luisteren of iets te lezen. Kan je zelf in bed doen. Dat is het probleem. Het probleem is de tijd te vinden. De tijd, maar ook de energie te vinden om een taal te spreken. Want tijd is... energie, denk ik. Energie, ik weet het niet. Energie, ik weet het niet. In ieder geval. Het is niet makkelijk om al die talen te spreken of te oefenen. Ja. Want het is normaal. Ja, maar als je 15 of 14 talen te onderhouden hebt. Ja, levensomstandigheden. Zelfs met 5 of 6 is het al moeilijk als je 1 of 2 uur per dag hebt voor jezelf. Een uurtje te vinden is ook een beetje moeilijk. Ja, dat klopt wel. Dat is moeilijk. Ist gut. Nu, werden wir ein bisschen auch auf Deutsch quatschen oder plaudern, deine Lieblingssprache. Du hast mir gesagt, Deutsch vielleicht sei eine relativ schwierige Sprache zu lernen. Es war ein bisschen schwierig. Es ist schwierig für mich. Und vom Anfang an war es schwierig oder kommt drauf an, vielleicht? Ich konnte es nicht gut sprechen, nie gut sprechen. Das war immer ein Problem für mich. Es ist viel einfacher, Englisch zu sprechen, weil auf Deutsch hast du die Grammatik, die Fälle. Der Satzaufbau. Das ist nicht so schwer, glaube ich. Ich mache Fehler sowieso, aber ich glaube, für mich
obwohl ich eine Polin bin, Obwohl ich eine Polin bin. Das klingt sehr gut. sind die Fälle auf Deutsch Ein Problem. Ja. Ich stelle ein Problem, ein großes Problem. Ja. Und auch Direktion. Okay. Direktion. Zum Beispiel ins Kino, Ja. ins, Ja, aufs Klo. Ich gehe aufs Klo, das klingt auch sehr interessant. Okay, das ist also eine schwierige Sprache. Schwierige Sprache. Ja, ich würde auch sagen, dass Deutsch vom Anfang an eine schwierige Sprache war. Ich hatte zurzeit Französisch und Englisch gelernt und Französisch und Englisch, die sind relativ einfach. Nicht so einfach, aber relativ einfach für einen Italiener. Aha. Aber Deutsch war Ja. eine ganz andere Sache. Weil sie keine Fälle benutzen. Stimmt, Ja, das stimmt das ist wohl. das Problem. Ja, natürlich. Aber im Laufe der Zeit habe ich auch, ich glaube, ich finde Deutsch eine schöne Sprache. Ich habe mir Mühe gegeben. Es ist eine schöne Sprache. Es ist tatsächlich eine schöne Sprache. Ich habe mir Mühe ja. gegeben, um die Sprache zu lernen. Ich spreche es nicht so oft, leider. Ich quatsche ab und zu mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, mit meinen Kumpeln. Aber sagen wir mal, es ist nicht so einfach, die Sprache zu üben, leider. Nein. Aber ich lese eine Menge. Okay. Ja, ich lese eine Menge nachts, vor allem diese Artikel. Ich weiß nicht, ob du den Spiegel je gelesen hast. Ja, der Spiegel. Ja. Den Spiegel lese ich ganz oft und ich liebe die Sprachen. Aber wir lieben Wir lieben Sprachen. die Tatsache ist, wir lieben Sprachen. Es ist nicht so einfach, all diese Sprachen zu sprechen. Nein. Täglich. Aber ich glaube, es lohnt sich, Ja, Sprachen natürlich. zu lernen. Ja? Ja. Macht Macht Spaß. De toute façon, tu pas. Alors, voilà, je voulais la surprendre, en fait, je voulais l'étonner, comme elle était, je parle pas français, mais tu comprends le français. Un peu. Hein. C'est-à-dire Un que, peu. un peu, tu comprends un peu, c'est-à-dire que, on n'a pas parlé français, mais tu l'as étudié, non? Tu peux me répondre Oui. Tu peux me répondre en polonais si tu veux en français, ok? Je peux essayer. Tu peux essayer, vas-y. Je peux essayer un peu. Un peu. Pourquoi Juste est-ce que tu un as peu. commencé à parler le français? J'avais des leçons privées. Oui, mais pourquoi tu as pourquoi? commencé? Des leçons oui, privées, pourquoi? ok, comme les autres langues étrangères. Allemand, anglais. Espagnol. Mais est-ce que c'était toi qui disais à tes parents que tu voulais apprendre le français ou c'était tes parents qui se disaient C'était ma maman. Et pourquoi ta maman elle voulait que tu apprennes toutes ces langues Parce étrangères? que je crois qu'en Pologne, Pologne communiste, il n'y avait pas Dans la communiste, Pologne, oui, dans la Pologne communiste. Il n'y avait pas des opportunités. De contact avec le monde extérieur, Et disons. pour ma maman, c'était quelque chose hors du commun, parler des langues étrangères. Et elle voulait... Czy twoja mama mówi płynnie po angielsku, po francusku, po niemiecku? Nie. Moja mama miała Wielu tylko rosyjski. Czy ona mówi albo nie? Mówiła, teraz już chyba od wielu lat nie ćwiczyła, ale mówiła, rozumiała, jeździła trochę tam do Rosji, na jakieś zakupy, wtedy się jeździło. Zakupy do Rosji. Zakupy do Rosji, teraz jest możliwe. Już nie, teraz jest już troszeczkę skomplikowane przeprowadzić do Rosji, no jeśli chcesz. Ale byś chciał. Tak. Ale nie, moja mama nie. Troszkę uczyła się angielskiego. I dein Vater spricht Deutsch. Mein Vater wollte kein Russisch in der Schule. Auf der Schule, in der Schule? Ich glaube, es ist in der Schule. In der Schule. Er wollte kein Russisch lernen. Warum? Er musste, Aha. aber das war die Sprache des Böses. Des Böses. Er wollte es nicht lernen. Er hat sehr schlechte Noten. Und er spricht kein Russisch. Ein bisschen Englisch. Engels. Spreekt een beetje Engels. Hij heeft geen Engels opgepikt. Spreekt gewoon Engels. Niet. Nee, niet. Hey guys, this is unfortunately, everything comes to an end. Everything good comes to an end. But we wanted to share a couple of other things here quickly. A couple of other philosophical questions. So the first in English. So I'm reading here. I got to prepare a couple of questions. Okay. Is there one language that has changed the way you see the world? I don't think there is one language that changed the way I see the world. After Georgian, the world has changed. It's just like, well, my Georgian is not that advanced yet. Well, still, but I think that every language
contributes to the way you see the world. It enriches your vision. And your personality. And your personality as well. And it also, I think each language opens as if a treasure trove. You have access. Like the treasure trove, yeah. It's a treasure trove. You have suddenly access to music, to literature, to films that you would never have discovered otherwise. Absolutely. Because there are so many untranslated things, you know, that only people within the given culture appreciate. It's amazing. So that's really why. Absolutely. And this one thing I still remember, 2 or 3 years ago, I told her that I wanted to learn Icelandic, I think. And she came to me, she said, do you know that there's a language where you do this sound or something like that? Do you remember that? And I said, which language was it? Icelandic? I think it's Icelandic. Right? How is it? Yeah, like, I think it's maybe like you can for, hear it. for like affirmation, they use like, that to affirm. Imagine things. when they have a You cold. have to ask Stefan. Yeah, we have to ask our friend Stefano. Stefano. Hi, Stephanie, if you're watching this video. Stefano is another amazing guy. Yeah, he is. You meet him, I don't know, from Brussels, right? In Reykjavik, actually. In Reykjavik, In Reykjavik as well. time. Case in point. Do you also, which language do you dream in? I was thinking about this and I figured out I actually don't know. So it has to be a language that I do understand, obviously. So I know what's going on in my dreams, but I wouldn't be able to tell you in which one. It's very interesting, but I can tell you in which language I think. Yes, go on. And surprisingly, it's Polish. It's Polish. Surprising or not surprising? It's Polish. Okay. Yeah, so only when I have to prepare for something that has to be in a given language, then I obviously think in those languages. But most of the time, it's Polish. What about you? Interesting. This is going to get a little bit philosophical, but I would say that it depends mainly either in Italian or English. For business and organization, it's English. Okay. And for other things, artistic things, creative things, is more like Italian. Might sound like a cliche, but thinking in English really helps me because my brain associates structure, English work, structure, work, English, productivity. While in Italian, it's a different thing. And also, I feel more free in English. I even cuss, sometimes say bad words in English, and I feel liberated because when you speak a language really well, you don't have all those boundaries That's true. Your parents set for you and society set for you. You know, you're so feel free, which is a very interesting thing. And you also don't feel how strong it actually is. Exactly. You don't perceive. I still remember Susan, my American teacher. I used to cuss in front of her. Sometimes I use the word "God damn it," which can sound very strong. For me, it didn't sound strong at all. But she was shocked. You know, she's shocked. Like, oh my God, don't say that. You know, dreams. Personality. What about mistakes or embarrassing moments? Have you ever had one embarrassing moment, situation, or mistake that you will remember for the rest of your life? Actually did. Me too. Oh, I'm very curious to hear about it. So for me, it was when I was like, I don't know, maybe 12. And I went to London for like a language course, to practice my English. And being Polish, I didn't really realize the difference between E and I. So sheep I already know where this is going. Okay. Sheep and ship, yeah. Sheep and ship. And I was walking around London trying to find a store where I could buy some sheet music, to play the piano. And I was approaching people asking if they knew where I could find a store with sheet music. And people's reactions were like, what? Until someone really understood me. Like, oh, finally, sheet music. Okay, well, I only realized a couple of years later what I was saying and why people were not really responsive. The funny thing is that even one sound can change it all. Yeah. Right? It's just amazing. Or maybe words that are really similar. I always recount the story of a friend of mine who was at this conference interpreting school. He used to say, for example, est-ce que je peux avoir des salopes au restaurant? Well, it's des escalopes, but he was asking for hookers. Can you imagine you go to a restaurant, hey, can I have a couple of hookers? So, but that is the beauty of learning foreign languages. It's because you have to get out of your comfort zone, go through awkward situations, et cetera, et cetera. Anyway,
thank you, Gosha, for this Thank you amazing so much for having me. live language interview. It's been a pleasure. We'll do this again the next year. We're gonna do the year, usual live updates, catch up with everything, and make another video about whatever you want. If you found this interview interesting, please write it in the comments. And next year, and write what you want to hear from us, from our experiences, maybe learning strategies. We can go more in depth into some of the stuff that we have talked about today. Thank you very much. Bye you. from Warsaw, and happy language learning, and talk to you soon. Bye. Bye.